Hi viewers, welcome to our channel Sravani's Biological World. Please do subscribe Sravani's Biological World. If you like my video, like, share and comment. Today's our topic is in chemistry 5th sem Beers-Lambert's law derivation. Past video lo Beers-Lambert's law definition దాని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు Beers-Lambert's law derivation చూద్దాం. Combination of Beers law and Lambert's law is known as the Beers-Lambert's law. పాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను కదా, బీర్స్ లాని ల్యాంబర్ట్స్ లాని కలిసి ఫామ్ అయ్యేదే బీర్స్-ల్యాంబర్ట్స్ లా. హియర్ చెప్పాను ఫస్ట్ వీడియోలో కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ వైల్ అబ్జర్వెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. దాన్నే బీర్స్-ల్యాంబర్ట్స్ లా అంటారు. ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ లైన్ సొల్యూషన్ పైన ఫాల్ అయినప్పుడు దే కెన్ ఎమిటెడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంది కదా, ఎమిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ సొల్యూషన్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్గా ఉంటే దాన్ని బీర్స్-ల్యాంబర్ట్స్ లా అంటాము. కొన్నిసార్లు పాత్ లెంత్, ఈ లెంత్ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, దాన్ని ల్యాంబర్ట్స్ లా అంటారు అని చెప్పాను. టూ బీర్స్ లా అండ్ ల్యాంబర్ట్స్ లా కలిసి ఫామ్ అయ్యేదే బీర్స్-ల్యాంబర్ట్స్ లా. హియర్ వన్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ఫార్మ్స్ di/dx is directly proportional to intensity of concentration. Here I is the intensity of radiation, C is the concentration of the solution, x he taken as the thickness of the solution, ante solution yokka quantity is known as the x. Here we taken di/dx epsilon. Here E is the molar absorption coefficient, intensity of concentration. Here is comes down, then dx is comes up. Here now what happened, di/I is equals to epsilon c. dx అనేది ఇట్ సైడ్ వచ్చేస్తే dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు di/I is equals to epsilon c. ఇంటిగ్రేషన్ ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ పాత్ లెంత్ని తీసుకుంటేనేమో L0 వస్తుంది. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి xo dx. హియర్ వి టేకెన్ యాజ్ di/I. హియర్ log we apply logarithms. log I/I0 is equals to minus epsilon c. ఇక్కడ dx అనేది x అయింది. log I/I0, ఐని కామన్ తీసినట్టయితే I/I0 is equals to minus epsilon c. xని కామన్ తీస్తే xo is x. Next here logarithm factor, here it is taken as 2.303 log I/I0 is equals to minus cx. Here log I/I0 is taken as c concentration x by 2.30. ఈ 2.303 అనేది దీని కిందికి వచ్చేస్తే ఇక్కడ 2.303 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ మైనస్ అనేది ఇట్ సైడ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి లాగ్కి ఇన్సైడ్కి వెళ్తే బిఫోర్ దట్ minus log I/I0 is equals to minus epsilon cx. Next formation log I/I0 is equals to epsilon integration. It is the coefficient of integration cx. log I/I0 by I, here e epsilon cx is taken as the second equation. Next the e epsilon cx is the I0 by I. So here observance is the log I0 by I. A is taken as ikkada log I0 by I ఏమొచ్చింది epsilon cx. So A is the epsilon cx. A is equals to cx. Observance is directly proportional to cx. So hence it is proved that observance is directly proportional to the concentration of the solution. It is about the Beers-Lambert's law derivation. Thank you to all. Please comment on my channel. If you like my video, please like, share and subscribe. Don't forget to click bell icon and subscribe my channel. Thank you to all.